السلام عليكم حبايب الشباب، معكم بشركيال وبشركيكين. جالكم فيديو جديد وانتم معكم يا شباب. رجعت لفيديوهات الزومبي وان شاء الله ما راح اسحب عليها، ولسه في كتير فيديوهات عن الزومبي فيني احملها وراح احملها ان شاء الله. ما راح اسحب عليها سواء قبل لا تنزل زومبي انفنت وورفر او بعدها. راح نضل في كتير اشياء على الريفوليشن، في كتير سايفرات وشفرات سريه وكتير نظريات كلها راح نحللها ان شاء الله. وراح اضل زومبي لبلاك اوبس 4 لتجي فيني هالوقت كله اغطي الزومبي، ما عندي مشكله زائد اشياء تانية مو بس زومبي يعني. واليوم يا شباب كبداية حاب اني اترجم لكم كل كلام دكتور مونتي وشادو مان بماب ريفيليشن. طبعا مو كل كلامهم، في بعض الراديوهات او بعض هيك شيء بالماب مثل فانوس او شيء تلاقي فيه شيء لونه وردي، لما تضغط عليه مربع يحكي معاك يا اما دكتور مونتي يا اما شادو مان، ويكون كلام جدا جدا مهم. وهم يعني مو كتير، مثلا لما تموت بيحكي معك دكتور مونتي او شادو مان. واحيانا لما بكون خطوة من اللغز كمان بيحكوا معك. بس انا الكلام اللي جاب لكم اياه هو الكلام لما تروح تضغط مربع الاشياء هي راح يحكي معك. وكمان لما توصل راوند مثلا خلينا نقول 15 ولا 10 اظن، ان توصل راوند معين كمان بيحكوا معاكم، واثنين بضلوا يحكوا عن بعض وبيحكوا معلومات جدا جدا مهمة. فهذا اللي جاب لكم ترجمته العربي اليوم، وراح نحلله مع بعض فيديو تاني ان شاء الله. اليوم راح اجيب لكم ترجمة كاملة لهالكلام، وفي كمان مثل لكم كلام تاني لما نموت وبيحكوا معنا شخصيات. هذاك الكلام راح ترجمه كمان فيديو تاني، ما راح اسحب عليه. بس انا حبيت يعني هالفيديو اركز على هالكلام، لأن هالكلام جدا جدا مهم. طبعا شباب هالفيديو راح يكون جزئين. الجزء الاول عندي راح تشوفوه هلا، هو القسم الاول، اول 6 دقائق من الفيديو الكلام كامل ومترجم للعربي. الجزء الثاني بنهايه الفيديو عن صاحبي قناه عبد الله بدران او بدران جيمنج. ليش جزئين؟ لانه هو اللي ترجمه الصراحه، يعني انا ساعدته بس هو اللي ترجمه كله، الله يعطيه العافيه. انا اعطيته الفكره هو اللي ترجمه، فيعني ما فيني احط الفيديو كله عندي، لازم هو كمان ياخذ شيء من الفيديو. فنص الفيديو راح تلاقوا قناه عبد الله، راح تلاقوا اول لينك بالوصف الفيديو تبعه. مجرد ما تخلص روح اضغط هناك وراح يحولك على الترجمه هناك على طول، او بنهايه الفيديو راح احط لك صوره الجزء الثاني اضغط عليها وراح يحولك عليه بكل بساطه. بس خليكم مع الفيديو. اتمنى يا شباب لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، ورجونا اللايك تبع الزومبي تبع فيديوهات الزومبي. لو تشوفوا اخر فيديوهين الي مو هاللايكات، او 3 فيديوهات مو هاللايكات اللي اجيبها عاده، لانه فيديوهات ما لها علاقه بالزومبي. فخلص رجعنا لكم الزومبي. اتمنى تعملوا بزر اللايك، واكتبوا بالكومنت شو رايكم عن المقولات الاشياء جدا مهمه انحكت بالفيديوهات ومترجمها العربي. وبس كان معكم بشركيال وبشركيكيش فيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه. In retrospect, it probably wasn't the best idea to leave the most powerful artifact in this or any other dimension just lying on the fucking table. But in all fairness, Maxis was a bit of a wild card. I mean, you remember he was actually just a little drone the last time you saw him. Anyway, he's in the summoning key now. Buggered if I know how we're going to get him out. Something else I should probably clarify. This is it. The ether. The infinite. Otherwise known as Agartha. Or is it Agartha? Well, whatever way you slice it or spell it, it's the reality beyond. Beyond the world you know. Beyond your perception. Just so we're clear, I'm absolutely not talking about death. That's a whole other can of worms. Speaking of which, you know how people say when you cut a worm in half, both parts keep on living? Well, they do. Kind of, for a bit. But then one of them dies, not sure if it's the arse or the head. Well, that's the problem with worms. They're a bit short on distinguishing features. What was the point I was making? In the beginning, and believe me, there was a beginning, everything was in its proper place. Time was linear, just as it should be. But a little thing called element 115 changed all that. Especially when, what was it again? Oh, yes, when group 935 came along. Once they started messing around with it, they buggered everything up. 115 shouldn't even exist in your dimension. But nonetheless, here we are. Bloody teleporters. Once element 115 came along,
the Apothecons weren't far behind. Have I mentioned them yet? The Apothecons are beings that feed on energy. Wait, that's an oversimplification. Energy is a rather broad term. I mean, it may be better to explain it as the spark of life, the purest form of energy that ever existed. Is that better? Not sure. Sounded a bit hippity-dippity new agey when I said it out loud. Anyway, this energy, the Apothecons, feed on it. They conquer and consume dimensions. It's kind of their thing. The ball-crushingly bad news is that their appetite is ferocious, voracious, insatiable even. They're hungry. Very hungry. Bottom line, if you don't sort shit out, they're going to gobble up this universe just like they gobbled up so many others. Your sins serve only as an invitation to an evil beyond your imagination. I will lead the way. I will show you the path. Only through me, the Shadow Man, will you find your redemption. You do realize that he's manipulated you? That's what he does. Dr. Monty is just one of the many names he's been known by. The Great Dragon, the Beast. Is this ringing any bells? Beelzebub, Lucifer, Satan, the Devil. He's not even a real doctor. I would know. I know what you did, Richtofen. I know you found the Chronorium. You have suffered long enough. Why do you not embrace the cool warmth of the Apothecons? All your pain, all your suffering could be at an end. That is what you want, isn't it? Do you not see the power Dr. Monty holds over you? Do you not see you are being deceived? I can help you. Only through me can you find salvation. Now here's the thing. I knew a bloke, and I'm talking way, way, way back. He was the sweetest, most charming individual you could ever wish to meet. He was funny too. We used to have such a good old laugh together. Honestly, my sides hurt thinking about it. He was my friend. He was my best friend. And then the Apothecons got hold of him. Since then, he's pretty much acted as their agent, zipping around the galaxy. Wait, I keep changing it, don't I? Which do you prefer, universe, multiverse, omni-fucking-verse? Oh, it doesn't really fucking matter, does it? Yeah, let's get on with it. Short version is, he's no longer sweet, charming, or funny. He's what brought them here when he escaped the